Hello, 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 my dear students. Am I audible? Am I visible? Please tell me in the chat box. Hello, hello, hello. Yes. B World, Subisha, Durga. Hello. Hello, guys. Yeah, I think I'm audible. Yeah, perfect. But I can't see here. Just a second. I can't see your messages here. Just a second. What happened? Hello. Some technique. Yeah, perfect. Yes, guys. Hello. Guys, preparations எல்லாம் எப்படி போகுதுடா? Preparation super போகுதா? So, quickly smash the like button. I want to see 50 plus likes. First, okay? First 30 minutes, I want to see 50 plus likes, okay? So, yes. Sabanita, good afternoon, Sabanita. Ma'am, your voice is lower. What happened? Okay. Why so? Yeah. It's perfect only here. Hello. Shubhashri, கேக்குதா? Am I audible now? இப்போ voice okay ஆவாடா? Hi, hello, Durga, Sapinita, Subhashri, Thania. Good afternoon. Yes, ma'am, audible. Yeah. So, guys, ஸோ நீங்கள் நார்மலி இப்போது மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு நீட் எக்ஸாம் ஹால் செட்டப்பில் இருந்து எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே யூ வில் கெட் ஏ கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் கைஸ் இந்த டைமில் அக்யூரசி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ ஒரு 10 days தான் இருக்குது நமக்கு நீட்டுக்கு ஸோ இந்த 10 days ப்ராப்பராக படித்து ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்களோட மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால ஹியர் யூ கேன் சி டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தமிழ்நாடு பிக்கஸ்ட் ரீநீட் மார்க் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ அதை கிளிக் பண்ணா ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி yeah type your name contact number preferred location so here you can see locations yeah சென்னையில் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது மதுரையில் இருக்குது பாண்டிச்சேரி கோயம்புத்தூர் சேலம் ஈரோடு திருநெல்வேலி திருச்சி ஹொசூர் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிஃபர்ட் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இது என்ன 30th June நடக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் சண்டே ஓகே கம்மிங் சண்டே ஸோ 2 to 5 தான் எக்ஸாம் டைம் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு முடியும்னா உங்களோட நியரஸ்ட் லொக்கேஷனில் நியரஸ்ட் சிட்டியில் எந்த சிட்டியில் இருக்கோ வேதாந்து சென்டர் வேதாந்து லேர்னிங் சென்டர் ஸோ அங்கே போய் ப்ராப்பராக ஒரு எக்ஸாம் எழுதுங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இந்த டைமில் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் ஓகே மார்க் டெஸ்ட் எழுதியே ஆகணும் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருந்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதும்போது என்ன நடக்கும் நார்மலி வீடு தான் ஸோ நம்மளோட மைண்ட் ஆக்சுவலி காமாக இருக்கும் ஓகே மைண்ட் ரொம்ப காமாக இருக்கும் பட் ஒரு எக்ஸாம் சென்டரில் போய் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஸோ அப்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண நீங்கள் என்ன ப்ராப்பராக செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த டைமில் அது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் யூ கேன் சி ஸோ இப்போவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் தான் ஓகே யா ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் செஷன் யா ஸோ ஆல் எக்ஸெப்ஷன் ஸோ வி ஆர் டிஸ்கசிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் துர்கா எஸ் திவ்யா மேம் வீடியோ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் போகும்டா எடா வீடியோ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் போகும்னு ஆக்சுவலி தெரியாதடா ஸோ ஒரு 3 hours ஓகே மேக்ஸிமம் ஒரு 3 hours 3 hours இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும் எஸ் வீக்யூஸ் இருக்குது ஸோ வீக்யூஸு ஒரு எவ்வளோ இப்போ டைம் என்ன 2 தானே ஸோ ஒரு 3:30 ஆகும்போது வி கேன் ஸ்டார்ட் வீக்யூஸ் ஓகே செட்டலே
settle yes da I'm good Grishma Subhashri VQs இருக்குடா VQs இருக்கு so I think you all are ready then we can start exceptions okay so all exceptions so guys exception la irundhu da inorganic la especially periodic table la irundhu question varum so when you consider inorganic chemistry so inorganic chemistry la oru 10 years PYQ eduthu paatha theriyum adula most of the question had lunch no illa சாப்பிடல I want to I forgot കഴിച്ചോ ഇല്ലടാ കഴിച്ചില്ല okay yeah so after the class I will have okay I'm also new student hi Mahendra welcome to We-NEET Tamil Nadu yes so சீக்கிரமா session like பண்ணிக்கோங்க and subscribe பண்ணிக்கோங்க channel yeah so yeah Navya Shri hello Navya how are you Navya health wise okay yes our students are welcoming you yeah ma'am and when will you eat now it is 12 ഒരു 4:30 ആകുമ്പോൾ I will eat എടാ അവ്വളോ പസിക്കല அதனால ma'am getting marks in 400 range so disappointed Shrishti like content clear ஆ இருக்கணும் and maximum questions பண்ணு okay yes Mahendra yes Ragai hi Ragai hi Raka I will call you Raka okay little fine ma'am okay okay da so Navya proper rested da health ரொம்ப important so I know இந்த time ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும் எனக்கு ப்ராப்பரா தெரியும்டா பிகாஸ் எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கே இந்த ரீநீட்னு சொன்ன போது ரொம்ப ஐயோ எகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்தது பட் அப்போ லைக் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீல் இருக்கு லைக் அது எங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியும்டா யா கைஸ் லைக் த செஷன் ஆஃப்டர் okay da so yeah so you can expect question from exceptions okay it's very important exception inorganic la exception illama ஒரு question paper இது வரைக்கும் வந்ததில்ல that is damn sure okay so உங்களுக்கு ஒரு 10 years இல்லனா ஒரு 15 years question paper எடுத்து பார்த்தா ப்ராப்பரா தெரியும் exception questions அவ்ளோ வருது okay so we can start the session we can start from D block elements okay D block elements ஓட exception ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் okay D block elements ஓட exception ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் so first exception னு சொல்றது D block ல இதுதான் okay so இது yellow நான் yellow paint எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் so here you can see first exception that means electronic configuration la verra exceptions da okay electronic configuration la verra exception da first exception so here you can see இந்த elements எல்லாமே exception இருக்கிற elements தான் okay so இந்த elements எல்லாமே D blockல we know that how many elements are there in D block how many elements are there in D block ada how many elements are there in D block how many elements are there in D block yeah I can understand but இந்த image மட்டும் தான் actually இங்க ஒரு yellow color கொடுத்ததுனாலடா so அது நான் தான் கொடுத்தது yeah so 40 elements yes 40 elements are there okay 40 elements da in a D block la 40 elements are there so how many transition elements are there in D block how many transition elements are there in D block how many transition elements are there in D block ada so proper சொல்லுங்க எவ்ளோ transition elements D block la எவ்ளோ transition elements இருக்கு ஒரு 3 hours லடா 3 hours la I will finish okay 36 elements yes so 36 அது ரொம்ப important so transition elements zinc cadmium mercury and copernicium are not transition element why because அதோட outermost shell contain 10 electron that means அதோட D shell contain last D shell contain 10 electron what is transition elements means so it should contain partially
or yes, it's pseudo transition. Very good. It is called pseudo transition element. Okay, it is not transition element, it is pseudo transition element. Okay, so what is transition element means? Transition element contain partially filled d orbital. Okay, partially filled d orbital, that is transition element. So here you can see one electron move from ns. So here you can see exceptions irukku. Okay, exception ivlo element ku exceptions irukku. Exception la first mainly two exception da irukku. Okay, one exception is, so from ns la irundhu one electron n minus d la போகும். Okay, ns la irundhu one electron n minus d la போகும். That is one exception. And there is one more exception, that is for palladium. That is for palladium pd. So what is palladium exception என்னடா? When you consider palladium, palladium irundhu ns la irundhu 2 electron. Okay, ns will give 2 electron to n minus d orbital. Okay, ns will give 2 electron to n minus d orbital. So when you consider d block element, d block element oda general electronic configuration eppadi எழுத முடியும்? General electronic configuration is ns 0 to 2 n minus 1 d 1 to 10. This is general electronic configuration. Okay, it is visible allada? Okay, this is general electronic configuration. So here ns0, okay, ns0 irukra one element mattum da irukku, that is palladium. Okay, that is palladium. So it is very important. Palladium is called exceptions of exception. Okay, exceptions of exception sollum palladium. Okay, clear? I hope it's clear. Then we are moving to physical property. So when you consider d block element, so d block element is classified into 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. Okay, 3D series irukku, 4D series irukku, 5D series irukku, 6D series irukku. What is 3D series means? Edunala 3D series nu solradada? Why it is called 3D series? Why it is called 3D series? Why it is called 3D series? ns 0 to 2, n minus 1, d 1 to 0 to 10. Okay, not 0 to 10. Normally we will write 1 to 10. Okay, not 0 to 10. 0 yarukum d la ngana 0 irukadu. Okay, okay, yes. So okay, so general electronic why it is 3D series? Why we are calling 3D series? It is 3D series nu solra third period. Other than third period, we can say last electron will enter into 3D subshell. Okay, if last electron enter into 3D subshell, that is 3D series. If last electron enter into 4D subshell, it is 4D series. Last electron enter into 5D subshell, it is 5D series. Last electron enter into 6D subshell, it is called 6D series. I hope it's clear. Clear? Yes, it will enters into 3D orbital. Very good. 5D, 6D. Okay, so I hope it's clear. Then we are moving to physical property. So actually 3D series is very important. Okay, when you consider 3D series is very important. So when you consider the melting and boiling point, the melting and boiling point of 3D series is higher than p block elements. So we know that p block elements romba soft metals da. Okay, but when you consider d series, okay, I mean d subshell, d block. Okay, so d block elements ellame mostly, not mostly, so d block elements are metals, and the boiling point and melting point of d block elements are higher than s block elements. Okay, higher than s block elements. And I just want to add some more points. Just a second. So we know that obviously they are metals. Okay, so d block elements are metal, so it will show metallic properties. So what is metallic property? So
you should எடா நம்பர் அப்படி சொல்ல முடியாதடா. யூ ஷுட் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின். ஓகே, உன்னால எவ்வளோ கொஸ்டின் முடியும் அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் என்ன லைக் உங்களோட கண்டென்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்யூரசி எல்லாமே பேரலி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ கண்டென்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். எல்லாரும் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாரும் நினைக்கும் கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்டென்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணா போதும்னு. அப்படி இல்லை. ஸோ நீங்க கொஸ்டின்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களோட கண்டென்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ யா. So we know that D block elements are metals. Okay, so here I am writing metals. They are metals. So it will shows malleability, conduct electricity, it will conduct electricity, and the other properties are also there, and it is less volatile. Okay, it is metal, obviously it is less volatile. It is less volatile, and we know that it will form crystal lattice. Obviously it is metal, so it will form crystal lattice. It will form crystal lattice. So when you consider crystal lattice, okay, all the metal will form crystal lattice except there is some exception. First one is zinc, mercury, cadmium and manganese. Okay, zinc, mercury, cadmium and manganese will not form. Okay, do not form. So I will write here, do not form. It is very important. Do not form. Do not form crystal lattice. It is exception. Okay, it is very important. When you consider zinc, mercury, cadmium and manganese do not form crystal lattice. Rest of the metals will form crystal lattice. So I will write here. Okay, zinc, cadmium, mercury, manganese. So it's very important. So உங்களோட NCERT ல இது ப்ராப்பரா கொடுத்திருக்கு. ஓகே, so it's an exception. Okay, I hope it's clear allada. Any doubt ma'am, please reply. Okay, Ketana ma'am, if possible solve daily 3 chapters question for day from a slide, please ma'am. Do not. Okay, you want questions, Ada, Kirtana? You want questions, more questions? Okay, I will do it from tomorrow. Okay, from tomorrow I will give you questions. Okay, extra questions I will give you. Okay, clear? No issue da. So உங்களோட concern தெரிஞ்சா மட்டும்தானே எனக்கு அது மாதிரி PPT prepare பண்ண முடியும். Okay, I will add questions. Okay, yes. So here when you next we are discussing about melting and boiling point. Okay, so normally D block element will show high melting and boiling point. Okay, so here I am writing melting and boiling point. So normally D block elements show high melting and boiling point. So I am writing shows high melting point and boiling point. Okay, so when you consider D block elements will show high melting and high boiling point. Why? Because of unpaired electron present in it. Okay, why? Because unpaired electron present in it, and more is metallic character or metallic bonding is more in D block. Okay, more is
More is metallic bonding. More is metallic bonding. So I'm writing more is metallic bonding, and because of this, it contain unpaired electron. Okay, unpaired electrons. Okay, it contain unpaired electrons. Okay, so show high melting and boiling point, and more is metallic bonding. Because why more metallic bonding? Because of unpaired electron. We know that. So D block element contain unpaired electron. Because of this unpaired electron, it is showing high melting and boiling point. Okay, because of this unpaired electron, it's showing high melting and boiling point. So high melting and boiling point இருக்கிறதுக்கு reason என்ன? First reason is melting point, strong crystal, that means strong metallic bond is present in D block element because of unpaired electron. So unpaired electron இருக்கிறதுனால melting and boiling point is more. So guys, so next exception, highest melting and boiling point யாருக்கு இருக்கும்? highest melting and boiling point யாருக்கு இருக்கும்? highest melting and boiling point இருக்கிற group எது? highest melting and boiling point இருக்கிற group எது? Come on, tell me. Come on, high melting and boiling point. Okay, so high melting and boiling point இருக்கிற group, high melting point and boiling point இருக்கிற group, group 1 Mahalinga. Yes, Mahalinga. Group 1 ஆட high melting and boiling point இருக்கிற group. Which group? Navya today? Yeah, VQs is there ada. Group 14? No, I am discussing about D block elements. So D block element la engada group 14 irukku? Group 1 ada I am discussing about D block elements. So D block elements la group, yes, very good. 6, group 6. Okay, group 6. So here I will write it is group 6. So group 6 la irukra elements edella? Group 6 la irukra element edella? Chromium, molybdenum and tungsten. Okay, chromium, molybdenum and tungsten. Idoda speciality ennada? So when you consider chromium, it is 4s1 3d5. Okay, 4s1 3d5. So 3d5 means here you can see 5 unpaired electrons. Okay, 5 unpaired electrons. So this is another exception. Okay, it is another exception. So high melting and boiling point irukra group is actually group 6, chromium, molybdenum, tungsten, and it is NS1. So here I will write general electronic configuration. Okay, instead of this I will write NS1 and N-1 D5. This is the general electronic configuration. Okay, clear alle? Then my next question is low melting and boiling point யாருக்கு இருக்கும்? Which group will show low melting and boiling point? Low melting and boiling point. Low melting point and boiling point. Low melting point and boiling point யாருக்கு இருக்கும்? Which group? Which group? Low melting and boiling point. Low melting and boiling point. Yes, that is group 12. Okay, group 12. So group 12 element edada? Group 12 element edu? Zinc, cadmium, mercury. Okay, zinc, cadmium, mercury. So idoda general electronic configuration is NS2 N-1 D10. Okay, so D la completely filled na. So completely filled means here metallic bond, the strength of metallic bond is less and it will show low melting and boiling point. Clear alle? I hope it's clear. Any doubt? Any doubt?
Then we are moving to atomic size. Okay, then we are moving to atomic size and ionic size. Okay, atomic and ionic size. So guys, what is atomic and ionic size? Atomic and ionic size. So idiliyum main ah irukkiradhu 3D series da. Okay, atomic and ionic size liyum main ah irukkiradhu actually 3D da. Okay, 3D series da. So that is ST Vikram and Fekko Nikusen. Okay, so here you can see this is 3D series, this is 4D series, and this is 5D series. So here 3D series order sizes. Okay, 3D series order size lesser size ah irukum. Okay, so obviously 3D series order size. So I will write. So here you can see iron, cobalt and nickel. Okay, iron, cobalt and nickel order speciality enna. Here you can see iron, cobalt and nickel order sizes almost similar. Okay, iron, cobalt and nickel order sizes almost similar da. Okay, iron, cobalt, nickel order size enna almost similar. So here you can see enada scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese kapra iron, cobalt and nickel similar size. Okay, size enna decrease agudhu, and again at a point size is similar agudhu. Okay, iron, cobalt and nickel ku almost similar, it's not equal, almost similar agudhu, again size increase agudhu. Okay, clear alla? So adudha scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, then iron, cobalt and nickel similar size, then copper and zinc order size increase agudhu. Clear alle? Any doubt? So here metallic radius. Okay, when you consider this is actually atomic and ionic radius. Okay, it is atomic and ionic radius, but when you consider metallic radius, okay, chromium and manganese order size la chinna difference varudhu, manganese order size da adhigama varudhu when you consider metallic radius. Okay, when you consider metallic radius. Okay, so adoda reason enna? Adoda reason manganese because of what because of atomization. Okay, because of atomization. Okay, yeah. Then here you can see down the group what will happen? Obviously down the group size will increases. Okay, size increase agum. So this is your 3D series. When you consider 3D and 4D series, yes, size difference irukku. When you consider 4D and 5D series, size la avlo difference illa. Okay, it is almost similar. Okay, it is almost similar. Why? Because of lanthanoid contraction. Okay, idu edinalada? Lanthanoid contraction nale. Okay, lanthanoid contraction nale size enna almost 4D and 5D oda sizes similar. Okay, any doubt? Any doubt? No, ma'am. Then we are moving to, I want to add one. I missed. Okay. Then here you can see manganese oda size. Okay, manganese oda size illa yes, manganese oda melting point la oru sudden decrease irukku when you consider manganese, tellurium and Re. Okay, so here we know that chromium, molybdenum and tungsten idu ungaloda proper. Okay, ungaloda proper NCERT la எழுதி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் group. Okay, group 7 ஓட melting point la ஒரு sudden dip இருக்குன்னு. Okay, so I'm writing here group 7, there is a sudden dip in melting point. Sudden dip in melting point. Okay, இது உங்களோட proper NCERT la oru point கொடுத்திருக்கு group 7. When you consider group 7, there is a sudden dip in melting
point. Okay, melting point la sudden dip irukku. So here you can see. And next edachu point miss pannirka, melting point, boiling point. Yes, here you can see crystalline weak metallic bond. And if yeah, next is oxidation state. So oxidation state consider பண்ணும்போது you can see when you consider d block element will show variable oxidation state. Why? Because of the energy difference between ns and n minus 1d is almost similar. Okay, the energy difference is actually very less between ns and n minus 1d. So adanal என்ன electron என்ன jump பண்ணும். Okay, so அதனால தான் it will show variable oxidation state. Okay, when you consider d block elements, it will show variable oxidation state. Why? Because of the energy difference between ns and n minus 1d is very very less. Okay, I hope it's clear. So when you consider group 1 2 3, okay, 1 2 3 அப்படியே இருக்கு. So here you can see manganese. Okay, manganese will show maximum oxidation number. Okay, manganese will show maximum oxidation number. Here you can see from +2 to +7. Okay, +1, not +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. That means 6 oxidation number. Okay, 6 different oxidation number in a manganese show pannu. Okay, and இது ஒரு exception. Next point, scandium and zinc. Scandium and zinc will show only one oxidation number in d block element. Okay, so other elements என்ன more than one oxidation number show பண்ணும்போது scandium and zinc only show one oxidation number. Scandium will show +3 and titanium, I'm again saying titanium, scandium will show +3 and zinc will show +1 oxidation number. Okay, any doubt? Zinc will show +1 alla +2 oxidation number, +2 oxidation number. Okay, so rest of the element will show more than one oxidation number. Okay, idhila irundhu question varradhukku chances irukku. Okay, Zn +2 and Sc +3. I hope it's clear. Okay, so next one we are moving to any important point. Yeah, one more important point is there. Yeah, so here you can see when you consider scandium to manganese. So scandium is group 3 and next is titanium is group 4 and vanadium is group 5, chromium is group 6 and what? Manganese is group 7. Okay, so group 3 to group 7 varaiku irukkiradum. And here you can see the maximum oxidation number matches with, okay, maximum oxidation number matches with what? Group number. Okay, maximum oxidation number matches with group number. Yeah, cool. So maximum oxidation number matches with group number. Clear? This is very important from scandium to manganese. Okay, from scandium to manganese. Okay, clear alle? This is important ana ஒரு point da. Then we are moving to next important point, next exception. So that is trends. Okay, so trends la irukkiradhu one is manganese. So manganese, so that is standard electrode potential. Okay, so M2 plus 2 M. Okay, M2 plus 2 M. So here you can see E0 value is given and hydration energy is also given. Okay, so I hope it's clear. Any doubt? So இது clear ஆ? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Clear? Okay, so here you can see இதுல உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறது 1 2 3
4. So 4 elements இருக்கு. So அதுல important ஆனது one is copper, another one is nickel. Okay, copper and nickel because already manganese கேட்டிருக்கு, zinc-ம் கேட்டிருக்கு. Okay, so chance இருக்கிறது நிக்கலுக்கும் காப்பருக்கும் chance இருக்கு. Okay, first we can consider about manganese. So when you consider manganese ஓட E0 value. Okay, so E0 value normally minus value increase ஆகுது. Okay, down the group actually minus value decrease ஆகணும். But zinc இங்க manganese வரும்போது minus value increase ஆகுது. So அதுக்கு reason என்ன? So we know that Mn2 plus. Okay, Mn2 plus is more stable. Okay, Mn2 plus ல என்ன இருக்குடா? D ல 5 electron இருக்கு. So D ல 5 electron means it's partially filled. Okay, it's partially filled means it's more stable. Okay, partially filled means it's more stable. Okay, so I will write partially filled d orbital, partially filled d orbital, so it is more stable. Okay, so it is partially filled, so it's not partially, half filled. Partially filled, oh my god, half filled. Okay, it is half filled. Half filled means is more stable. Okay, it's not partially. Half filled, it's more stable. Okay, and half filled and full filled d orbital is more stable. Okay, more stable than partially filled. Okay, so yeah, so half filled, so d orbital is more stable. So that's the reason Mn is showing a more negative value. Okay, Mn is showing more negative value. So next is nickel. So when you consider nickel order like E0 value okay da, but here you can see hydration energy. Okay, hydration enthalpy. So here you can see hydration enthalpy is minus 2121. Okay, so that is இங்க சடனா ஒரு இன்க்ரீஸ் வருது. ஓகே, சடனா ஒரு இன்க்ரீஸ் வருது. சோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நிக்கலுக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. ஓகே, நிக்கலுக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. ஓகே, so when you consider next copper ஓடது I will explain. I will explain next. So அதுக்கு முன்னாடி zinc Zn2 plus is more stable because இங்கேயும் என்ன D என்ன fulfilled D தான். D fulfilled. So fulfilled D means fulfilled. So fulfilled D means it's more stable. Okay, fulfilled D means it's more stable. Okay, so this is fulfilled D, so it is more stable. So அதனால தான் இங்க என்ன இருக்கு, இங்க minus 0.76, that means minus value increase ஆகுது. Okay, இங்கேயும் zinc லையும் minus value increase ஆகுது. அது மாதிரி Mn லையும் minus value increase ஆகுது. Listen carefully, minus value increase ஆகுது. Okay, minus value, negative value increase ஆகுறதுக்கு reason இங்க first manganese D5 தான் இருக்கு. D5 means it's half filled means it's more stable. So when you consider zinc same தான். zinc ல என்ன இருக்கு, Zn2 plus means Zn2 plus ல என்ன D ல 10 electron தான் இருக்கு. So it's fulfilled. So fulfilled means it's more stable. Okay, so it's more stable. So இங்க negative value ஜாஸ்தி ஆகுது. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. Clear. So everyone quickly smash the like button. Come on. Yeah, we want to do lots of question practice. So நாளையில இருந்து we can start question practice. Okay da, நாளையில இருந்து we can start question practice. Just a second, let me check நாளைக்கு என்ன இருக்கு. Yeah, next question, next concept is, yeah, so here I just mentioned that C, copper. So copper nu solumbodhu we know that copper Cu2 plus is more stable. Okay, Cu2 plus is more stable than Cu plus. So adukku what da, நாளைக்கு evening class இருக்கு. So
physics, biology and chemistry oda evening class. Okay, PCB. Yeah, okay, Shubhashree. So here you can see when you consider copper. So copper and first copper solid lende copper gas convert agu. Okay, so copper gas convert agu, and copper gas lende again copper Cu2 plus gas convert agu. Okay, this is actually C plus gas. Okay, C plus gas la irundhu Cu2 plus gas convert agu. So in the Cu2 plus gas la irundhu thiruppi enna aqueous solution convert agu. So here you can see delta H is changing. Okay, delta H is changing. First delta H means, so here you can see delta 1 plus delta 2. What does delta 1 plus delta 2 means? Sorry, that is ionization enthalpy 1 plus ionization enthalpy 2. Okay, so yeah, definitely. So ionization enthalpy 1 means inga irundhu Cu first enna Cu1 plus agum. Okay, 1 electron pogumbodhu next enna Cu1 plus la irundhu Cu2 plus agum. Okay, so that is, this is actually IE1 and this is actually IE2. Okay, this is IE1 and this is IE2. So next enna ingeyum enna delta H irukku, but inga delta H actually low value da irukku. Okay, so hydration energy லோவா இருக்கு. ஓகே, தேர்ட் ஒன்ல. ஓகே, கேஸ்ல இருந்து எக்வஸா மாறும்போது. ஓகே, so that's why copper does not liberate hydrogen. This is another point. Okay, this is another important point. Copper does not liberate hydrogen with acid. So normally copper and acid la போடும்போது hydrogen liberate agadu. Normally metals react with acids. Okay, if metal react with acids, what will be the product? The products are salt, that means hydrogen gas. Okay, so the product is actually hydrogen gas, but when copper react with copper react with acid, so when copper react with acid, so it does not liberate hydrogen. Okay, it does not liberate hydrogen. Yes, okay, clear alle? Clear? Thank you, Navya. Yeah, clear. Then we are moving to next one is, so trends in, that is 3 plus. Okay, M3 plus to M2 plus convert agudhu. So idhileyum main guys ellathileyum main 3D series dhaan ketirukku. Okay, 3D series dhaan ketirukku. So 3D series la here you can see scandium. So last two 3D series dhaan we discussed. Okay, yeah, here you can see idu 3D series da. Okay, so guys idila D block elements la mainly 3D series oda like atomic size 3D series oda exceptions ellam da irukku. Okay, D la. Okay, so yeah, then what? Yeah, here you can see idila important ana exceptions mattum we are discussing only exceptions. Okay, so first one is low value for scandium. Scandium actually low value da irukku. So adukku reason enna scandium 3 plus. Okay, when you consider scandium 3 plus nu sonna actually adana argon oda electronic configuration varu. Argon means it's a noble gas, so it is more stable. Okay, so low value varradhukku reason enna scandium enna inert value low ஆகிறதுக்கு reason scandium 3 plus is more stable. Okay, scandium 3 plus is more stable. So here you can see highest value for zinc. Zinc actually highest value da. Adukku reason enna Zn2 plus is stable. Okay, here Zn2 plus, actually here you can see M3 plus to M2 plus மாறுது. Okay, so இந்த value high வரும், இந்த value high வரும்போது what will E0 value high ஆகும். இந்த value high வரும்போது E0 value low ஆகும். Correct அல்ல? Okay. So here, yes, scandium low value, it is more stable. Okay.
So highest value for Zn 2 plus னு சொல்லும்போது இந்த வேல்யூ தான் ஹை ஆகுது. ஓகே, Zn 2 plus ஆகும்போது it's more stable means highest value for Zn means Zn 2 plus is stable. Okay, Zn 2 plus stable இருக்கிறதுனால தான் என்ன inert value high ஆகுது. So when you consider comparatively high for manganese, manganese ஓட expect பண்ற value like கிடைக்கிற value experimental value difference இருக்கு. Okay, so experimental value higher இருக்கு. So அதுக்கு reason என்னன்னா Mn2 plus is more stable. Mn2 plus ல D ல half filled தான், half filled means it's more stable. And the next is comparatively low for iron. Fe3 plus is also more stable because D ல 5 electron, Fe3 plus லயும் D ல 5 electrons வருது. Okay, so இதுல எல்லா points-உம் finish பண்ணிட்டேன். Yes, so next here you can see F block elements. So when you consider F block elements, so F block elements ல exception னு சொல்லும்போது mainly electronic configuration ல 3 exceptions தான் இருக்கு. Okay, europium, gadolinium, terbium. Okay, so அந்த 3 exceptions-உம் அதோட electronic configuration. Okay, அதோட electronic இந்த 3 elements ஓட electronic configuration is very important. Okay, clear அல்ல? Okay, yeah. So this is very important. So இதுதான் exception, இது மட்டும் படிச்சா போதும். Okay, so அது மாதிரி F4D series, F5D series, 6D series. Next is atomic size. Okay, 4F ஓட atomic size. So atomic and ionic size. So what is atomic and ionic size? So when you consider left to right, what will happen? The size. When you consider left to right, if you are moving from left to right, the size will increases or decreases. If we are moving from left to right, the size increases or decreases. Size increases. You can see size increases and size increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Yes, tell me. Size increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Okay, increases. Size increases. Seriously increase ஆகும் size? Listen. When you consider group, size increases. Size increases. Wow. And size decreases. We are moving from left to right. Nuclear charge increases. Nuclear charge increases. Shell number is actually same. So what will happen? Size decreases. Who is saying increases? You confused with increase and decrease. Oh my god. So yeah, left to right. Okay, yeah, left to right. Left to right. Yeah. Clear alla Navya? Left to right. So yeah. So obviously size will decreases because why? We know that nuclear charge will increases. Okay, my brain is not braining. Yeah. Sometimes we all are humans. Sometimes brain will not braining. Okay, clear. Loga. So everyone quickly smash the like button. Everyone quickly smash the like button. Yeah, along the periodic table from left to right. Okay, so top to bottom increases. Okay, top to bottom increases. Okay, so here you can see left to right. We know that this nuclear charge will increases. Okay, nuclear charge will increases, and we know that the shell number is same only. Okay, shell number is same, but nuclear charge will increases, so size will decreases. Okay, so here nuclear charge will dominate. Okay, here nuclear charge will dominate. Okay, so but when you consider down the group, the shell number will dominate. Okay, shell number will dominate. Okay, so when you consider 4F, okay, 4F, when you consider
4F. So 4F க்கு என்னடா poor shielding effect தான் இருக்கு. So guys, I think you know what is shielding effect ப்ராப்பரா தெரியும்ல. So poor shielding effect தான் இருக்கு. So here you can see lanthanoid contraction. Okay, here you can see lanthanoid contraction. Okay, poor shielding effect இருக்கிறதுனால you can see lanthanoid contraction. Guys, poor shielding effect explain பண்ணனுமா? poor shielding effect உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். explain பண்ணனும்னா சொல்லுங்க, இல்லனா we can move to next topic. shielding effect clear அல்ல? No ma'am. Okay, yes ma'am. No ma'am. Okay, so then we are moving to oxidation state. Okay, oxidation state, first we will finish content and we want to do quizzes. Okay, so 3:30 we will start quiz. Okay, yeah. So oxidation state. Okay, first we will finish this quiz, week quiz. Adukapram we can do this what again questions pannala. Okay, so yeah, 3:30 ki sharp questions start agum. Okay, so yes, oxidation state. When you consider oxidation state, general oxidation state என்னடா actinoids order it is +3. Okay, actinoids order it is +3. Now we are rain is not brainy. Yeah, Navya not ice cream, at chocolate. She's a chocolate lover. 1000 rupees kella Navya chocolate vangu. VQs means I will tell you. Okay, I will tell you. You can attend. Hello Navya, chocolate girl, addict. She's addicted with chocolate. Chocolate ice cream, ma'am. Actually, I also like chocolate. எனக்கும் chocolate அந்த bitter taste இல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் chocolate ரொம்ப chocolate cakes, chocolate ice cream, chocolates எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் chocolate. Chocolate ice cream மாமோ போடா. யா பட் இவ்வளோ சாப்பிடாதடா. எனக்கு 5 rupees, எனக்கு எல்லாமே உங்களோட ஏஜ்ல ஒரு 5 rupees சாக்லேட் கிடைக்கணும்னா அம்மா கிட்ட அவ்வளோ சொல்லணும். அம்மா சாக்லேட்னு. பூக்கி சாக்லேட் மாமா. நெக்ஸ்ட் actually I got injection, still eating. So yeah, now I am trying to avoid chocolate. But trying successful nadakala. What about break, ma'am? Break, on break. So I will finish this and I will give you 5 minutes or 5 minutes break maximum. Okay, mad at chocolate. Oh Navya. So after 30 you will say ஐயோ chocolate வேண்டா, அது இப்போ சாப்பிடு. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் முடியும் போது எஸ் லைக் ஐயோ சாக்லேட் வேண்டாம் 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 அந்த ஃபீல் வரும். வரூல, அது வேற காரியம். மேம் will you? Yeah, definitely. Yeah, definitely. What do you want? Grishma, chocolate. What do you want, Grishma? Chocolate வேணுமா? Definitely I will give you chocolate party. I will give you chocolate party. Navya, Navya, definitely Navya வீட்ல அவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் இருக்கும். நவ்யா இப்போ எவ்வளவு சாக்லேட் ஸ்டாக் இருக்கு நவ்யா? மெடிக்கல் சீட் வேணும்னா நீ ப்ராப்பரா படிக்கணும் திவ்யா. டேக் 1 year ட்ராப்டு. ஸோ இன்ஃபினிட்டி பிளஸ்ல ஜாயின் பண்ணு. ஸோ யா, we will make you doctor. Grishma, I will give you chocolate, no worries. Ma'am, now I have 2 type in stock. What is அந்த 2 type என்னடா? Silk, dark and coconut chocolate. That is Bounty. Yeah.
Yeah, 1 year is enough da. One proper நீ அந்த 1 year யூஸ் பண்ணா, okay, நீ ப்ராப்பரா அந்த 1 year யூஸ் பண்ணா definitely you can crack NEET, but you should, okay. Yeah, okay. So no, I'm good, Susmita. So everyone quickly smash the like button. Nobody can hate chocolate, alle. Who is saying that? Still syllabus இதுதான் இருக்கு. So ஏதாச்சும் சேஞ்ச் வந்தா NTA இன்ஃபார்ம் பண்ணும். இது வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகல. We are not NTL, so we can't say, okay. According to easy tough paper. And அவங்களுக்கு ரீநீட் லைக் ஈஸி ஆகுறதுக்கு தான் சான்ஸ் இருக்கு. டஃப் ஆகாது, டெஃபினட்டா டஃப் ஆகாது. பிகாஸ் என்னன்னா ஆல்ரெடி அவங்க இவ்வளோ ப்ளே பண்ணியிருக்குல்ல. ஸோ அதனால டஃப் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கும். எஸ், வீக்யூஸ் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் again I will give you 10 minutes break. அதுக்கப்புறம் we can do VQs, okay. Settle. Okay, so here you can see general oxidation state. When you consider actinoids, அதோட general oxidation state is +3. But here you can see europium. So in the elements எல்லாமே it will show இதுக்கு என்ன இருக்கு, +2 oxidation state இருக்கு. Okay, it will show +2 oxidation state இருக்கு. Okay, when you consider இந்த elementல +4 oxidation state maximum வரும். So +3 தான் general electronic configuration. So +2 ல இருந்து +3 வரணும்னா again என்ன 1 electron lose பண்ணணும். Okay, so when you consider +4 ல இருந்து +3 means again 1 electron accept பண்ணணும். Okay, so accept பண்ணணும் means it will act as a oxidizing agent. This is very important. Okay, this element will act as oxidizing agent. This element will act as reducing agent. Okay, okay, I hope it's clear. And guys, cesium, okay, so இதோட speciality என்ன? Cerium is actually it is analytical agent use பண்ணும். Okay, this is also another important point. It will act as a analytical agent. Okay, it will act as a analytical agent. Okay, clear அல்ல? Then we will start P block, not P block. So அதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்ம VQs finish பண்ணும். Okay, we will finish VQs. So now I will give you a chinna break. So everyone quickly smash the like button. Okay, which chapter la இதுக்கப்புறம் we will finish என்னடா VQs. Okay, VQs க்கு அப்புறம் P block ஓட exceptions எடுக்கலாம். Okay, yes, I will give you expected cutoff. Okay,
Hello? Guys, am I audible? Hello? 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 Yeah, it's perfect. Guys, am I? Yeah, set it. So, guys, description boxல லிங்க் இருக்கு. இப்போவே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே? Not audible. இப்போ perfect அல்ல? Now perfect. Yeah. Fine. Yeah. So, yeah. So, we can start VQS. I think you all are ready. So, we are moving to first question. Yeah. Guys, are you ready? Join, ma'am. Okay. Yes. Guys, are you ready? So here is your first question. So 20 students ஆயிடுச்சுனா we can join. Okay. இப்போ 17 students தான் இருக்கு. Yeah. Just a second. Your voice is audible to is live. Okay. Now I changed the mic. That mic. Voice is coming. Oh. Now I changed. I changed the mic. Hello, check. Now it is working. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Now we are clear. Clear, guys? Yeah. Just a second. Working, ma'am. Okay. It's working clear. Let me. Okay, clear. All clear. Then can I give you the first question? I think, yeah, 19 students. I'm waiting for last one. So I'm waiting for the last student. It's 18. 20 additional, we can start it. Yeah, 20. So, yes. So here is the first question. Correctly represented. Okay, ionic radii. Not working for you. It will work, Ada. Just try. Join in phone. Yeah.
Guys, the option is actually wrong. Guys, the option is actually wrong. So let me check the option. So I'm sorry, the option is actually wrong. Option is actually wrong. This is so I'm not considering this. Okay, this option is actually wrong. Now we are, yeah. Come on, come on, come on. The correct. Yeah. Hmm. Ten more seconds. இங்க no answer. Okay, chat box ல answer எழுதக்கூடாது. Because எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கிடைக்கும்ல. அப்ப அது வேண்டாம். Okay. Yeah, correct. Very good. 14 students B answer சொல்லிருக்கு. 1 student A, 3 students C, 2 students. Yeah, correct answer is option B. Because we know that if you see complete periodic table, so chlorine-க்கு தான் என்ன most electron gain enthalpy இருக்கு. So chlorine, after fluorine, sulfur and oxygen. Okay. So we can check the leaderboard. Yes, yes, Infant Giashni. What is your real name? After quiz, I will come here. Okay. Okay, okay. So Navyashree, very good. Ankita, Ruju, yes, Jahina, and Haji, Ojal, Amrita, Kanishkar, yes, Durga, Arisia, yes, very good, guys. That's my real name. What is your real name, Ada? What is your real name? Jigyasa. Jigyasa, what is that? Jia. Mm. Giashni. Okay. So the following species have same bond order. Minus. So come on, guys. It's asking enter code. And our code is 290592. This is code. Okay. Where to join? Description box la link irukada. இல்ல அது அந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகும். இல்லனா just என்ன கூகுள்ல www.vquiz.in ல போ.
ஓகே. நோ பேஜ் அவைலபிள். அப்படி வராதுடா. ஸோ யா, வெரி குட். Correct answer is option B only. Yes, very good, Jiashni, Navya, Ankita, Haji, Arsia, Ojal, Kishan, Kanishkar, Kirtana, Jahi. Very good, guys. Next, we are moving to next question, fourth question. Predict the order of repulsion pair interpretation repulsion according to SABR theory. Okay. கூகுளில் அவைலபிள் தான்டா. திஸ் பேஜ் இஸ் அவைலபிள். இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போ, அங்கே லிங்க் இருக்கு, கிளிக் பண்ணு. யா, கோட் இஸ் ஆக்சுவலி 290592. தட் இஸ் கோட். ஓகே. ஓகே. யா. இப்போவும் ஜாயின் பண்ண முடியும்டா. இப்போவும் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் ஜாயின். ஓகே பிரமிளா. இட்ஸ் ஓகே நவ்யா. வெரி குட் கைஸ். நவ்யஸ்ரீ, துர்கா, டைம் அப். இது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ யாரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கடா? ஸோ வி நோ தட் most repulsion lone pair, after that lone pair bond pair, பின்ன bond pairல தான் இருக்கும். What is this here? Then next leaderboard. Next question. Yes, Jiashni, Navya, Ankita, Haji. Yes, Arsia, Kishan, Jahi, Kirtana, Amrita, Ojal. Next question. Yeah. Just type week. There go. Maximum dipole moment. Correct answer is NH3 only. But here, yeah, NH3 the correct answer, correct. But here ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக். கரெக்ட் ஆன்சர் NH3 தான். பிகாஸ் இங்கேயும் ஆப்போசிட் சைடில் வருது. அப்போது டைபால் கேன்சல் ஆகும். அண்ட் NF3ஓடதும் ஆப்போசிட் சைடில் கேன்சல் ஆகும். அண்ட் CH4ஓடதும் ஆப்போசிட் சைடில் கேன்சல் ஆகும். ஓகே.
Next question, sixth question. Geometry and magnetic behavior of complex NiCO4. Magnetic behavior of complex. Okay. Don't discuss here. Don't discuss here. Ada Ojal. Don't tell answer, okay? Magnetic behavior of the complex. This. So in the same question, I think நமக்கு கிளாஸ்லயும் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். This is your sixth question. Stephen, hello. Where is Fatima? Where is Fatima? Fatima பார்க்கவே இல்லை. Yeah. Sure result. Correct answer is option B only. Yeah. Navyashree, very good. Jiashni, Ankita, Haji, Arsia, Kishan, Amrita, Jahina, Kirtana, Meena. Who is Meena, da? Who is Meena? Who is Meena? Da. Meena yaru? Who is Meena? I am back. Hi, Stephen. I clicked one answer. Okay. What is the correct electronic configuration of central atom K4? No. Yes, very good, guys. So, correct answer is B only. Okay. So, if you have any doubt, just ask me. Okay. Then I will explain. Loga, okay. Loga, you are Meena. Okay. Meenamma. Navya, Jigyashni, Ankita, Haji, Arzia, Kishan, Amrita, Meena, Kanishkar, Jahi. Then we are moving to next question. So guys, உங்களோட rank இப்போ எங்க இருக்கு? Rank. Click right, ma'am.
Nothing moment. Yeah. Okay. Very good, guys. Adivali. Nazim, 2 minutes silence for those instead of studying. Nazim, nice. So, yeah, guys. எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லியிருக்கு. லைக் யாரோ ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ராங் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கு. Now we are crying for clicking right answer. Actually, she thought அது ராங் ஆன்சர்னு. Yes. Jiyashni, Navyashree, Ankita, Haji, Arsia, Kishan, Amrita, Meena, Kanishkar, and Ramya. Who's Ramya, da? Who's Ramya? Who's Ramya? Happy tears. So here you can see, you can analyze yourself, okay? எவ்வளோ ஸ்பீடில் எவ்வளோ ஆக்குரஸியில் பண்ண முடியுதுன்னுள்ளது. to okay, Pravina is Ramya. Pravina is Ojal alle. Pravina is Ojal ada. Lanthanide contraction is caused due to. Okay. Lanthanide contraction. Yeah, Pravina is Ojal. Yeah, I know. Okay. Your name is Ramya or Durga? I thought your name is Durga. Very nervous when the timer one. Kishan, அவ்வளோ இருக்கா? Breaking news. What breaking news? We are not doing breaking news any. We don't want breaking news. We are not interested in breaking news. I don't know who is Kanishkar. Yes, Kanishkar. Mimi. Yes, Mimi. எடா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு, அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணு, ஓகே? Breaking news. Why melody is so melody? So funny. Why melody is so melody? Everyone quickly smash the like button. No, it's Raghav. Hey, it's Raghav. Raghav is Raksale. Yeah. Guys, யாரடா perfect shielding effect யாரு perfect shielding effect போட்டதடா? Perfect shielding effect ஆடா? Poor shielding effect. Yes. Yes. Jiyashni, Ankita, Haji, Arzia, Navyashree, Kishan, Meena, Amrita, Kanishkar. Who is Kanishkar? Who's Ramyashree? I know. Who's Kanishkar ada? Need ban breaking news. Who banned? You. Divya was saying, Navya is your favorite student. For that, I said it's Raghav. Divya was saying, Navya is your favorite student. For that, I said it's Raghav. No da.
எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி. You only. You banned. Re-NEET. ஏ இங்க ஆன்சர் இல்லடா. போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஆன்சர் எழுது. யா. Which of the following is an amphoteric oxide? Okay. Oh, okay. Your name is Ramya. Yes. I thought your name is also Durga. I thought your name is Durga. Mm, yeah. Yeah. A and C is both. Yeah. I'm thinking that. So, anyway, mm, yeah. I'm from Kerala. Yes. I'm sorry, guys. No, I know A and C is actually both correct. So, yeah, Revati is Kanishkar. Hi, Kanishkar. So, Kanishkar, chatla theera active illa. Avlo active illa. Hi, Damish. Dharmi. Darnish. Okay. Your name is Darnish. Okay. All right, ma'am. Okay. Nice. Jiashni, Ankita, Haji, Kishan, Navyashri, Arisya, Meena, Amrita, Ramya, Ojal. Yes. After sometimes Ojal is back. Grace mark. Okay. I will give you a grace mark. No worries. Yes. Revati. Yes, Revati. What is your name? Kanishka. Kanishka. Yes. Hi, Kanishka. Yeah, I will give you grace mark. No worries. Quisling is not working for me. Uh, Quisling is not working, Ada. Ada, it will work. Try again. Try again. The oxo acid of phosphorus having the strongest reducing property is. The only thing I know plus Thiruvananthapuram. You don't know Calicut? You don't know Wayanad? You don't know Kochi? You don't know Alapi? Now you know Aswathi Mam. Now you know my name. Okay. So, yeah, guys, correct. But யாருடா H3PO 3க்கு ஆன்சர் போட்டிருக்குடா? Yes. Jiashni, Ankita, Haji, Kishan, Navyashri, Arzia, Meena, Ramya, Amrita. Yes. Divya. You're from Assam. Nazim, you're from Assam. Oh, ho. I don't know anything about Kerala. Then how do you know I am Keralite? Ada, no meaning. Meaningless word. Meaningless name. No meaning. Geometry of.
Ah, yeah, Navya. It is correct. Jia. Really, Luca, your name, I forget. Meena, yes? Your name is Meena, yes? Why? Why you like Kerala this much? Your accent sound like South Indian, yeah. Like maybe Tamil Nadu, maybe Kerala, Telugu, Ilana, Karnataka, எது வேணாலும் ஆகலாம்ல. Then why Kerala only? Nothing. Why thought I'm from Kerala? You're not Assam. You're not from Assam. I'm damn sure. Okay. So here, yeah. Correct answer is square planar. Yes. Yarada, octahedral is so tetrahedral. What is this here? If you want, I will draw the structure. Okay. Karnataka also nice. Karnataka is also nice. Jigyashni, Ankita, Haji, Kishan, Navyasri, Arzia, Meena, Amrita, Ramya, Ujal. Very good. So everyone quickly smash the like button guys. என்னடா லைக் பட்டன் ஸ்மாஷ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இவ்ளோ பிரச்சனை லைக் பண்றதுக்கு கஞ்சூஸ் ப்ரோ மேக்ஸ் அது எப்படி முடியும்டா உன்னால கெஸ் பண்ண அது எப்படி முடியும் நசீம் உன்னால கெஸ் பண்ண நீ ஆக்சுவலி அசாமி இல்ல ma'am I'm Loga okay yeah come on அட சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேட்டா என்ன வேணாலும் தெரியும்டா which statement is wrong for NO the neutral oxide is paramagnetic in gaseous state 2.5 magnetic in gaseous state okay இங்க ஆக்சுவலி ஒரு ஹரி வரும் ஓகே கிளாஸ்ல ஹரி எப்பவும் மலையாளத்துல டைப் பண்ணும் சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேட்டுட்டு no I want to have food after the session I will have food yes diamagnetic in the gaseous state no yes correct guys யாரோ ராங் ஆன்சர் போடுது ஸோ டெல் மீ உங்களோட ரேங்க் எங்க இருக்கு ஜியாஷ்னி அங்கிதா கிஷன் நவ்யஸ்ரீ ஹஜி அர்சியா மீனா அம்ரிதா கனிஷ்கர் அண்ட் ரம்யா ஸ்ரீ வெரி குட் கைஸ் நவ்யா ஃபோர்த் ரேங்க் ஜியாஸ் ஃபர்ஸ்டா when my name will come in leaderboard because I am answering correctly. Yada, you are strongest reducing agent. Strongest.
Yes, only 20 question. Ada 20 question இருக்குல்ல. Yes, correct answer is option D ada. NH3 ada, it is not strongest reducing agent. So இங்க இருக்கிறது compare பண்ணணும். Okay. Okay. For 20 question, I'm getting stress here. Okay, you have this much stress இருக்கா நவ்யா? Jiyashni, Kishan, Navishri, Ankita, Haji, Arsia, Meena, Amrita, Kanishkar, Ramya. Next question. You're clicking fast. Come on, come on. Yes, yes, Navya is coming back. Where is Raghav? Raghav இங்க வரலல்ல இன்னைக்கு. In the order. Naseem. Yes. Heda yarada fluorine கொடுத்திருக்கடா. So we know that size is increasing, so easily we can break the bond. So this is the correct answer. Acidic strength. Acidic strength means it will form H plus. So H plus form பண்ணனும். So எப்போ easy H plus form பண்ணும்? The size is increasing. Size increase ஆகும்போது hydrogen easy eliminate ஆகும். So correct answer is option A. யாரடா option B இல்ல. Okay. Yellamgari. Ka. No ma'am, please. Era. What? Doubt akka. Yes, tell me. Tell me. Yellamgari. You're too nervous. Why? I'm using laptop. That's why taking too much time to answer. Okay. Okay, okay. Got it, got it. Okay. Next question. 16th question. Okay. Last 5 question. Suspension of what is known as என்னடா புரியல எல்லம்கரி என்னடா 14 questions. ஸோ இங்கிருந்து உனக்கு ரிப்பீட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது வீக்விஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை போய் கிளிக் பண்ணு, ஜாயின் பண்ணு. ஓகே guys, smash the like button. Yeah guys, smash the like button. I want to see 100 plus likes. Okay, I want to see 100 plus likes.
எடா ஆன்சருங்க சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஓகே. நவ்யா, നവശ്രീ ഇങ്ങൊരു ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വേറൊരു ആൻസറാ. Okay, Yalamgiri, listen carefully and join the quiz. Okay. No. PYQ, ma'am. Yeah, PYQ. Yeah. Any doubt, guys? Jiyashni, Kishan, Navyasri, Ankita, Haji, Arisya, Meena, Amrita, Kanishkar, Divya Darshini. Yes, Divya Darshini is here. Now, next question. It's okay, Yalamgiri. Just attend this quiz, okay? Yes, Varshant. Stuck at third rank. Okay. Varshini. Yes, Varshini. Your name is Varshini. Really, Loka? May I know the reason? Meena? Yeah, guys, smash the like button, okay? Stuck in sixth. Yeah, very good. എടാ യാരെടാ இந்த ആൻസർ ഓപ്ഷൻ റോങ് ആൻസർ എടാ ആക്ച്വലി which of the following alkali metal carbonate thermally unstable தான் கேட்டிருக்கு thermally unstable and decomposing on heat it will decomposes lithium carbonate will recomposes show leaderboard yeah जिज्ञासा किशन नव्या अंकिता हाजी आरिसिया मीना अमृता कनिष्कर दिव्यदर्शिनी वेरी गुड गाइस
Question is loading, Ada. Ojal? Ada, no. Just try. Maybe because of your internet issue. What happened, Durga? Durga, your name is, I forgot. Your name? Reen. Your name? Slow, ma'am. Even me too. Link is not opening, ma'am. Uh, just try it, I think. Durga, yeah. Link is not opening. Yeah, correct. Permanent hardness of water is due to the presence of soluble salt of chloride and sulfide. Yes, correct. Permanent hardness. Okay. Permanent hardness is chloride and sulfides of calcium and magnesium. Mm, I'm so happy. Most of the students correct answer ತರುದು. Okay. Jigyashni, Navyashri, Kishan, Ankita, Haji, Arsia, Meena, Amrita, Kanishkar, Divyadarshini. Yes. Last question. Yes, Varshini, Varshini. Yes, tell me, Varshini. Yes, tell me, Varshini. Yes, I'm good. 31 more kanjus are there, alle. Yes. My mood is okay, da. My mood is perfect. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നോട് മൂടുക്ക്. Yes. So let's check the final leaderboard. In fact, first Kishan, second, and Navyasri third. Very good, guys. So tell me your rank, da. So in the chat box, I will check. So tell me your rank in the chat box. I will check. மேம் பயமா இருக்கு மேம் ரீநீட். கீதா என்னடா இவ்வளோ பயம்? 10 minutes rest அக்கா எட. 9th rank, 7th rank Meena, Durga 11th, Ankita 4th place, 12th rank, 7th rank ஆரடா 5th, 6th. Congratulations all. So 10th rank. You too. Guys, you did well, okay? It's nice. You don't know which rank. Why? Why Ojal? Ojal participate பண்ணிட்டே இருந்தது. மேம் I'm 5th. Okay, Hajar is 5th. Okay. Congratulations, Navya, Kishan, Jia, Hajar, and Revati.
and 2 questions wrong. Okay. Arisya, yes, Kishan, Revati, guys, so adivoli. So you did well, okay. So thank you guys. Yeah, very good. So question, yeah, question proper conduct pannadukku. So you are appreciating me. Okay, ma'am. Yeah. Second, again, no. So naliki next, okay. So then we are moving to P block element. P block elements order exceptions, okay. So yes, I think you all are ready. Yeah, congratulations everyone. Yeah. Varshini. Thank you, Durga. I tried my best, ma'am. Okay. It's okay. Ojal, proper panita. Ojal, I do remember. Yes, Ojal, like first kore vandirundadu. Okay. Congratulations all. Yeah, tell me. Okay. Yeah. Then we can start P block elements. Okay. Yeah. So when you consider P block elements, so P block elements means group 13 to 18 வரைக்கும் இருக்கிற elements தான் P block elements. So ஓயோ குரூப்புக்கும் different names இருக்கு. Okay. So 13th group boron family. So boron தான் starting. So அதனால boron family. 14th group carbon family. 15th group nitrogen family. 16th group oxygen family. 17th group halogen family. 18th group noble gases. Okay. I'm 4 wrong answer. Okay. Shashi Priya's 8th. Okay. 17th. It's okay da. It's okay. 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 So yeah. So இதோட general electronic configuration when you consider P block element, general electronic configuration is NS2 NP126. இதுதான் general electronic configuration. So when you consider boron family, அதோட general electronic configuration is NS2 NP1. When you consider carbon family, general electronic configuration is NS2 NP2. And when you consider carbon nitrogen family, that is NS2 NP3. And after that oxygen family NS2 NP4, and halogen family is NS2 NP5, and noble gases NS2 NP6. இதுதான் general electronic configuration. Okay. So when you consider boron family, carbon family, nitrogen family, okay. So least, okay, it is very important, least oxidation state is more stable in down the group. Okay, down the group least oxidation state is more stable. So when you consider boron, aluminium, gallium, indium, thallium. So when you consider thallium என்ன plus 1ல தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, plus 1ல தான் gallium ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, so gallium என்ன, galliumத்தோட ஸ்டெபிலிட்டி plus 1ல தான் இருக்கும். ஓகே, so when you consider carbon family, so carbon familyல 2 oxidation state இருக்கு, plus 2 இருக்கு, plus 4 இருக்கு. so எந்த ஸ்டேட்ல லெட் எப்போ ஸ்டேபிளா இருக்கும், plus 3லயா, ஐ மீன் plus 2லயா, plus 4லயா, plus 2லயா or plus 4லயா? so எப்போ ஸ்டேபிளா இருக்கும்டா கார்பன் ஃபேமிலியில? come on, lead plus 2 plus 4 எது ஸ்டேபிளா இருக்கும்? which one is more stable? which oxidation state is more stable when you consider lead? yes, obviously plus 2 தான் more stable. okay, it is very important. so when you consider bismuth, so bismuth we know that it is nitrogen family. so nitrogen family plus 2 இருக்கு, plus 5 இருக்கு. which one is more stable? plus 2 or when you consider bismuth, okay, bismuth எது ஸ்டேபிளா இருக்கும், plus 2 or plus 5? so bottom of the group element, okay, bottom of the group element is more stable in lower oxidation number. bottom of the element is more stable. listen carefully. bottom of the element here thallium, here lead, there bismuth. okay, இது எல்லாமே bottom of the element தான், bottomல இருக்கு. okay, so down the group
oxidation state, okay, the stability of oxidation state increases, I mean less oxidation state, okay, least oxidation state will increases, okay, down the group. So bismuth consider பண்ணும்போது +2 is more stable, okay, +2 is more stable. So I will write here bismuth +2 is more stable in bismuth. And when you consider lead also +2 is more stable than what, +4. Clear alle? So next is stability. So here you can see +3 ஓட stability, +3 ஓட stability போரோனுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு, okay, +3 ஓட stability high stability போரோனுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். So down the group stability will decreases. Why? Oxidation state is increasing, okay, if oxidation number increases stability will increases down the group, okay. So here you can see oxidation number is least oxidation number, +1 means here என்ன least oxidation number தான். So oxidation number, least oxidation number increases down the group, okay. So I hope it's clear. So here எதனால down the groupல least oxidation number stable இருக்கு? So அதுக்கு reason தான் inert pair effect, okay. What is inert pair effect? So here you can see this is thallium, okay. So thallium, yeah, thallium கீழே thallium இருக்கு. So thalliumத்தோட general electronic configuration is there, okay. So here it is 4f 5d10 6s2 and 6p1. So when you consider thalliumத்துல we know that d என்ன d block, I mean d subshell இருக்கு, okay, d யும் இருக்கு f subshell இருக்கு, okay. f subshell is present in thallium. So f subshell ஓட speciality என்ன, poor shielding effect, okay, poor shielding effect. So poor shielding effect இருக்கிறதுனால it will attract, okay, it will attract the outermost electron, okay, it will attract strongly, okay, the outermost electron. So இங்க இருந்து 6p ல இருந்து மட்டும் தான் electron remove ஆகும், okay, 6p ல இருந்து 1 electron remove ஆகும். And but இங்க என்ன இருக்கு inert pair effect, that means poor shielding, f இருக்கு, okay, f orbital present ஆனதுனால f orbital ஓட speciality என்ன, poor shielding effect. So இது என்ன, outermost electron again என்ன ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணும், ஓகே, outermost electron ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இங்க இருந்து இந்த 2 electron என்ன ரிமூவ் ஆகாது, ஓகே, இங்க இருந்து அந்த 2 electron ரிமூவ் ஆகாது, அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து அந்த 2 electronக்கு எஸ்கேப் ஆக முடியாது, ஓகே, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு remove this 2 electron from thallium, okay, clear? So that is actually inert pair effect, okay, inert pair effect க்கு reason என்ன, poor shielding effect of f orbital, okay, poor shielding effect of f orbital இருக்கிறதுனால தான் inert pair effect இருக்கு, okay. So here order of screening, so screening effect இல்லனா shielding effect ஓட order என்ன, so that is s க்கு more and p d f, okay, this is the order. Then we are moving to next. So we know that thalliumத்துல thallium +1 state இருக்கு, thallium +3 state இருக்கு. Suppose thallium +3 stateல இருந்தா, so thalliumத்துக்கு என்ன +3 state பிடிக்காது, okay. So thallium want to attain +1 state, okay. So அப்ப என்ன, chemistry mock test, chemistry की 348 आड़ा, out of Harshavardhan, yeah. So thallium என்ன, so +3 ல இருந்து +1 convert ஆகும், that means so already +3 means already 3 electron lose பண்ணிருக்கு, okay, +1 means அந்த 3 electron ல இருந்து 2 electron accept பண்ணிட்டு வேணும் +1 convert ஆகணும். So it will act as a oxidizing agent, okay. So அதுக்கு reduction நடக்குது, okay, reduction நடக்குது. So self reduction means so oxidizing agent, it will act as a oxidizing agent. So when you consider pb lead, okay, so lead to +4 oxidation state and +2 oxidation state இருக்கு, okay, +4 and +2 oxidation states. Suppose we know that lead ஓட speciality என்ன, lead actually என்ன self என்ன lead actually
plus 2 oxidation state la da stable ah irukum, because least oxidation number. Okay, so less oxidation number la da stable ah irukum. But என்ன lead plus 3 ல இருந்தா it will accept 2 electron and it will attain plus 2 oxidation state. Okay, it will attain plus oxidation state. That means self reduction நடக்குது. Okay, self reduction நடக்குது. So it will act as a oxidizing agent. So here also you can see it will act as a oxidizing agent. So when you consider bismuthல இங்க ஒரு mistake வந்திருக்கு. I have noticed இங்க plus 2 தான் இருந்தது. It's actually plus 3. Okay, here also plus 3. So yeah, bismuth. So bismuth எங்கனா bismuth plus 3 and plus 5 oxidation stateல தான் இருக்கும். Okay, there are some. Okay, so physics, chemistry, biology la you are getting in a 300 and something alla. So 300 and something, it is not ஒரு wonderful mark இல்லடா. So improve பண்ணனும். So improve பண்ணனும்னா maximum question practice பண்ணனும் ஹர்ஷவர்தன். So maximum question practice பண்ண try பண்ணு. Okay, maximum question practice try பண்ணு. So question practice பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டென்ட்டும் ஸ்ட்ராங் ஆகும், ஏன்னா அக்யூரசி, டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு கண்டென்ட் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு மேம், அது மட்டும் இருந்தால் பத்தாதுடா. ஸோ கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ், ஓகே, அக்யூரசி இருக்கணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும். இது எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸாமுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இல்லைனா எஸ் மேம் எனக்கு கண்டென்ட் எல்லாமே தெரியும், கொஸ்டின்ஸும் ஓகே தான், பட் டைம் எடுக்குது. ஸோ அப்போ டைம் எடுக்கும்போது ஒப்வியஸ்லி என்ன நடக்கும்? ஸோ நீங்கள் லேக் ஆகும்போது ஒப்வியஸ்லி ரேங்கும் பேக்கில் போகும். ஓகே, அண்ட் ஸ்கோரிங் அடா ஐ எம் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் கேல்குலேஷன். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கேல்குலேஷன். அடா 600 லைக் ஆக்சுவலி 720 தான் கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ எகெயின் நீ 720 கெமிஸ்ட்ரி 720 என்ன 300 and கிடைக்குது. அண்ட் ஸோ 180 உனக்கு கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ கிடைக்குது, அண்ட் பயாலஜி எவ்வளோ கிடைக்குது, அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது, அது சொல்லு. எஸ் மேம், டேக் சால்வ். யா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்டா. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, உங்களுக்கு கண்டென்ட் ப்ராப்பராக தெரியும், கொஸ்டனோட ஆன்சர் ப்ராப்பராக தெரியும், அதில் நீங்கள் எப்படி ப்ராப்பராக அக்யூரசி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஸோ அக்யூரசி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் டூ கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, யூ ஷுட் டூ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, Varshini, yes. Okay, so yeah, here also bismuth will also act as oxidizing agent. Bismuth means bismuth plus 5. Okay, bismuth plus 5 will act as oxidizing agent. So here you can see plus 5 strong reducing agent. Yes, when you consider plus 5, so reducing order of reduction nature, I mean reducing nature now. So plus I, then Br minus Cl minus F minus, reducing nature. Okay, okay. So 720 எல்லாத்துலயும் 720 அடா out of அப்படியா? Chemistry, physics, biology 720 அப்படியா? Physics conducted separately and each subject. Okay, 720 marks la biology you are getting, I mean chemistry you are getting 300 and something, and biology you are getting 600, and physics, no, I am not comfortable with you. என்னடா comfortable ஆகிறதுக்கு? Okay, here you can see general property. First one is atomic radius. So atomic radius la normally we know that down the group atomic radius increases. Okay, so அப்போ நாம எப்படி எழுதணும்? First boron, அதுக்கப்புறம் aluminium, then gallium, indium, thallium. But we know that gallium contain d subshell. Okay, d subshell la poor shielding effect இருக்கு. Okay, poor shielding effect இருக்கிறதுனால size will decrease. Okay, size will decrease. So when you consider gallium and aluminium, aluminium size is more than gallium. Okay, so boron, gallium, aluminium, indium, thallium, this is the correct order of size. Okay, this is the correct order of size. This is carbon family oda size, and nitrogen family, oxygen family, and halogen family oda size. Okay,
so இது by heart பண்ணியே ஆகணும். Okay, this is very important. Ada, I am taking class ada. Next is ionization energy. So இது ionization energy ஓட order தான். So here you can see boron, thallium, gallium, aluminium, indium. So this is very important. So carbon, silicon, germanium, lead. Okay, and yeah. So next இது boron family, carbon family and nitrogen family ரொம்ப important தான் எதுல ionization எனர்ஜில. ஓகே, ஸோ இது நீங்க பை ஹார்ட்டா படிச்சிருக்கணும். ஓகே, இது நீங்க பை ஹார்ட்டா படிச்சிருக்கணும், வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. ஓகே, next is electron affinity. Electron affinity. So electron affinity la first we know that when you consider halogen family la, so fluorine, chlorine, bromine, iodine. So அது ப்ராப்பரா எழுதும்போது, so fluorine க்கு when you consider fluorine and chlorine, chlorine க்கு more. When consider chlorine and bromine, chlorine க்கு more. And when you consider iodine and bromine, bromine க்கு more. Okay, so அதுதான் order. Physics between 200 to 300. Just a second. ஓகே, ஸோ எஸ் இது ஆர்டர். நீங்க இந்த ஆர்டர் எல்லாமே எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியோட ஆர்டர் தான். இந்த ஆர்டர் எல்லாமே ப்ராப்பரா படிக்கணும், வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் electron gain enthalpy. எடா electron gain enthalpy ல values especially inorganicல table related question வரும். ஓகே, table related question வரும். ஓகே, so you should by heart all the values and all. Okay, so values எல்லாமே important தான். delta H value group 1 and group 16. group 1 அவ்வளோ இல்ல, so group 16, 17 and group 0. so group 0 means that is a 18th group. Okay, that is our 18th group. Okay, so in the electron gain enthalpy is actually very important. Okay, then next important point da, so electron gain enthalpy la. Okay, so important ஆனது helium argon neon. Okay, helium argon neon oda point, that means group 18th important da. Okay, group 18th important da, heliumthukku more, then after argon, then neon. Okay, okay, so next is electron negativity. Okay, electron negativity. So electron negativity order vera options illa, neenga by heart ah padikkanum. So when you consider boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family and fluorine. Okay, that means a halogens. Okay, so here you can see boron family and fluorine family is, I'm saying fluorine family, boron family and halogen family is very important. Okay, boron family and halogen family is very important. And idilayum in the values na inga konja values எழுதி இருக்கு, அந்த values is very important. boron family la boron oda value electronegativity is 2, aluminum is 1.5 and gallium is 1.6 and indium 1.7 and thallium is 1.8. and inga sulfur oda value that is 2.58 and selenium, okay, it is 2.55 and fluorine 4. Okay, fluorine 4. Okay, fluorine oda value is very important. Fluorine oda value is 4 and chlorine 3 and boron 2.8, iodine 2.5 and antimony
2.2. So in the values important da, okay, in the values important da. And guys, in the carbon group, okay, carbon group la ungalku inga paatha theriyum similarity irukku, okay, it's almost similar, okay, silicon, germanium, so இது எல்லாமே almost similar தான். so அது important தான், okay. so electronegativity நீங்க by heart பண்ணி இருக்கணும், okay, by வேற options இல்ல, okay. so next is boron family. இது வரைக்கும் ஜெனரலா சொல்லிட்டேன். so next we are discussing about boron family ஓட exceptions. so oxidation state, okay, so we know that oxidation state, so higher oxidation state oda stability decreases down the group, okay, or we can say lower oxidation stability increases down the group, okay. in B block we should remember all, ma'am. yeah P block la exceptions எல்லாமே by heart பண்ணியே ஆகணும் because வேற options ஏ இல்ல, okay. yeah, all family, yes, all family. so because இல்லாம அது relate பண்ணி connect பண்ணி படிக்க முடியாது, நீங்க by heart பண்ணியே ஆகணும், okay. so yes, yeah, so oxidation state, okay, இது already சொன்னதுதான். தாலியத்துக்கு தான் +1 more stable இருக்கும், போரோனுக்கு கம்மியா இருக்கும். so reason is due to inert pair effect, okay, it is due to inert pair effect. then next is Lewis acid. what is Lewis acid? Lewis acid means it will accept electron, okay. Lewis acid means it will accept electron. so when you consider BCl3 and AlCl3 and gallium GaCl3, so Lewis acid oda character da idu, okay, Lewis acid oda character da idu. so because size increases, okay, size increase ஆகும்போது Lewis acid character decrease ஆகும், okay, size increase ஆகும்போது Lewis acid character decrease ஆகும், okay. here you can see size increase ஆகுது tellurium. so telluriumல Lewis acid character decrease ஆகும், okay. so we are not considering chlorine here, எல்லாமே chlorine தான். so here we are not considering chlorine, tellurium தான், okay. tellurium I am saying thallium, okay. tellurium I am saying thallium da, okay. so thalliumோட speciality என்ன, thalliumோட size increase ஆகும்போது when you consider boron and thalliumோட size ரொம்ப increase ஆகுதுல்ல, so obviously என்ன Lewis acid character decrease ஆகும், okay, Lewis acid character decrease ஆகும். next is carbon family. so carbon family la, so we know that two oxidation state is there, okay, two oxidation states, one is +2 and another one is +4 oxidation state, okay. so இதுதான் range. so +4 to +4 னு சொல்லலாம், okay, +4 to +4 இல்ல -4 to +4, okay. range is actually -4 to +4. so we know that down the group oxidation, that means down the group less oxidation number is more stable, okay. down the group less oxidation number is more stable. so here you can see carbon, silicon, germanium, and yes, so here yes, lead என்னடா, lead +2 oxidation stateல more stable இருக்கு, okay. lead is more stable in +2 oxidation state, okay. and carbon is more stable in +4 oxidation state. clear அல்ல? ஏதாச்சும் same because of inert pair effect, okay, because of inert pair effect. so எதனால inert pair effect show பண்றது? because of poor shielding effect of f orbitals, or f ல you can say d orbital, okay, d and f is present, so you can say d, okay. then next is reactivity towards oxygen, okay. so reactivity towards oxygen, so this is carbon family. so carbon family is reacting with oxygen. so oxygen கூட react பண்ணும்போது carbon family, so react பண்ணும்போது you will get two oxides, okay, EO யும் கிடைக்கும், EO2 யும் கிடைக்கும், okay. so you will get EO. Fatima இப்பதான் வந்திருக்கு, Fatima already we finished VQS, so we are just asking where is Fatima, where is Fatima, எங்க போயிருந்தது Fatima, எங்க போயிருந்தது Fatima?
Yeah. So yes, so you will get two different type of oxide. One is EO and another one is EO2. So CO கிடைக்கும், SiO கிடைக்கும், GeO கிடைக்கும் and SNO கிடைக்கும் and எல்லாத்தோடையும் oxides. So இதுல இந்த oxideல amphoteric oxide இருக்கு, neutral oxide இருக்கு, acidic oxide இருக்கு. This is very important. Carbon, that means CO, carbon monoxide is neutral oxide. Okay. Hi Sharon. Yes. So carbon monoxide is actually neutral oxide. When you consider SiO and GeO is actually acidic oxide. And when you consider SNO and PbO, that is amphoteric oxide. Okay. And here you can see EO2 oxides. Okay. EO2 oxide la acidic and amphoteric மட்டும்தான் இருக்கு. So CO2, SiO2, GeO2 acidic and amphoteric is SNO2 and PbO2 amphoteric. Okay. So guys, இது ரொம்ப important தான். And neutral oxide ல N2O, H2O, NO and CO இது எல்லாமே neutral oxide தான். Okay. NO, H2O, CO and N2O. In the oxides எல்லாமே neutral oxide. They will definitely ask neutral oxide, amphoteric and acidic and basic oxides. Okay. So இது important தான், by heart பண்ணியே ஆகணும். So yeah, then I will give you one question. Most element in group 14 of the periodic table is most oxide. Come on, answer. Answer பண்ணுங்க. எடா PB இங்க PB என்னடா +2 and oxygen -2 oxidation state la da irukku. So it is oxidation. It is more. This is the answer. Okay, D is the answer. And SiO2, that is acidic, GeO acidic and SNO2 is amphoteric and PbO is amphoteric. Okay. Yeah. Guys, நீங்க maximum question practice பண்ணணும். So அதுக்காக here you can see, yeah, description la poi paatha you can see here free Re-NEET crash course. Okay. So இப்போ எல்லாரும் சொல்றது actually ma'am like lots of questions practice என்ன எப்படி பண்ணணும், எப்படி improve பண்ணணும், இவ்ளோ mock testல மார்க் கிடைக்குது. ஸோ நீங்க mock test என்ன maximum mock test பண்ணணும். ஓகே, maximum mock test பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட மார்க் improve பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக you can join free Re-NEET crash course 2026. So here you can see this. Buy now.
That's a glitch. So join free Re-NEET crash course 2026 by now. Yeah. So again, rejoin panna, you can see. Yeah. So from here you will get physics, chemistry and biology classes. Plus here you will get 45 full length mock test. Okay. So here you will get 45 full length mock test. So here you can see, yes, live, upcoming and attempted and missed mock test. So total உங்களுக்கு 45 full length mock test கிடைக்கும். So for example, இப்போ join பண்ணனும்னா miss ஆயிருக்கிற attempt now and start test. Okay. So you will get 118 minutes. So 118 minutes க்கு அப்புறம் இது close ஆகும். So 180 questions are there. Yeah. So proper question read பண்ணிட்டு you can mark the answer in test. Full complete finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் submit and so submit. Yes. Yeah. So here you can see leaderboard Haji and Srimati ராகுல் தர்ஷினி எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் கிடைச்சிருக்குன்னு எல்லாமே இங்கே பார்க்க முடியும். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி, யா, ஸோ எவ்வளோ கொஸ்டின் கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஸ்டா சால்வ். ஓகே, மேபி நீங்கள் நைட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வந்திருக்குன்னா டேரெக்டாக இதில் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ண போதும். ஸோ யூ வில் கெட் ப்ராப்பர் NCERT based solution. Okay, so it's completely, this AI is completely based on NCERT. So it is, you will get proper you will get, yeah, proper NCERT based answer. Okay, yeah, back to our topic. Yes. Next I will give you one other question, so do it. Okay, yeah. Sure. The correct order of decreasing ionic nature of lead. Yes, dihalide. Yeah, correct answer is fluorine. Yes, dihalide, ionic character in a fluorine. So fluorine, then chlorine, bromine, iodine. Correct answer is option 1. Yeah. So here anion size increases. So normally what will happen? Polarizing power will also increasing. So polarizing power increases means, so here we can say that covalent nature increases, ionic nature decreases. Okay. So yeah. Next is catenation. What is catenation means? Catenation means self-linking ability. So we know that carbon, silicon, especially carbon group, okay, carbon family ki you can see catenation property is there. Okay, so when you consider carbon, silicon, germanium, carbon ku da catenation property jastiya irukku, and when you consider catenation property decreases down the group. Okay, then I will give you, we are moving to next family, that is nitrogen family. So nitrogen family la range, okay, oxidation ranges -3 to +5 varaikum da in a oxidation range. Okay, oxidation state. So here you can see, yeah, so
same ada stability when you consider like least or less oxidation number, stability increases down the group. Okay, less oxidation number, stability decreases, less oxidation number, stability increases down the group. Okay, only biology class, when you have biology class at 6 o'clock kalle. Okay, yeah, at a 10 minutes. Okay, 10 minutes adukapra I will finish. I will try to finish maximum. Yeah, so next is nitrogen. When you consider nitrogen, so anomalous property of nitrogen normally triple bond la da more stable ah irukum. Why? Because of there you can see 2p pi 2p pi bond. Okay, 2p pi 2p pi bond is more stable. Okay, so when you consider nitrogen in a room temperature like inert act pannum. But when you consider phosphorus is not stable in triple bond. Okay, phosphorus and a triple bond la stable alla. Adukku reason enna, phosphorus means it is 3 pi 3 pi bond da. Okay, so 3 pi 3 pi bond is when you consider the overlapping and all, it is weak overlapping. Okay, so you can see weak overlapping in 3 pi 3 pi bond. Okay, 3 p pi 3 p pi bond, so it is weak. But when you consider phosphorus or a single bond, okay, phosphorus single bond is more stable than phosphorus triple bond. Okay, so here you can see. So when you consider nitrogen, okay, nitrogen single bond stable alla, phosphorus single bond is more stable. But inga nitrogen single bond is not stable. Why? Because of lone pair repulsion. So we know that lone pair repulsion is more than lone pair and bond pair, because we should reduce the repulsion. Because of that, nitrogen is forming triple bond. Okay, then yeah, hydride formation. Okay, so when you consider E is group element. Okay, so E is reacting with nitrogen, not nitrogen. E is reacting with hydrogen, it will form hydrate. Which hydrate it will form? EH3. Okay, EH3. So it is nitrogen group, so NH3, PH3, ASH3 and SBH3 and NH3. So when you consider NH3, so normally hydrates, okay, hydrates form ஆகும்போது more stable hydrate is actually NH3 தான். Okay, NH3 normally down the group na hydrates stable ah irukum, because anga flipping means அது உல்டா ஆகும். Okay, shape என்ன like அதோட structure direct உல்டா ஆகும். Okay, so அதனால NH3 ல என்ன இருக்குடா, flipping is there. Okay, flipping is there. And nitrogen ல, okay, nitrogen ல we know that hydrogen and nitrogen la enna irukkuda, you can see hydrogen bonding is there. Okay, hydrogen bonding is there. Hydrogen bonding irukkiradunala melting point is more. Okay, so NH3 க்கு தான் melting point ஜாஸ்தியா இருக்கு, because hydrogen bond is present. Okay, because hydrogen bond is present. So என்ன பாக்கி எல்லாத்துலயுமே என்ன van der Waals force தான் இருக்கு. But here you can see NH3 ல hydrogen bond is there. So next is flipping. Okay, and one more point is flipping இருக்கிறதுனால next hydrogen bond NH3, அதுக்கப்புறம் தான் யாரு வருது, SPH3. Okay, SPH3 அதுக்கப்புறம் தான் வருது. Okay, so here you can see this is boiling point, bond length, bond strength, and boiling point same like melting point. Okay, so yes, bond length, bond strength, bond angle, redox property, and here you can see Lewis base nature and thermal stability. இது எல்லாமே ரொம்ப important தான். Okay, எல்லாமே ரொம்ப important தான். இது by heart பண்ணியே ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. Okay, okay, okay. So guys, I hope இது clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So then what? Yeah, so questions inga irukku. If you have time, just do the questions. Okay, you get. So idukku appuram session ku appuram you will get time alla, so maximum questions pannunga. Idhula questions irukku. Yeah, okay. So next guys,
ஸோ செஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போனால் யூ கேன் see here register for Tamil Nadu's biggest Re-NEET mock test. Okay, so we are actually, Vedantu team is actually conducting Tamil Nadu's biggest Re-NEET mock test. So இது completely offline தான். So 30th June Sunday. So 2 to 5 தான் exam நடக்குது. So here you can see date is actually 13th June and time is 2 to 5 p.m. ஓகே, ஸோ உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற வேதாந்து சென்டரில் போயிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதலாம். ஸோ இட்ஸ் ஃபுல் லெங்க் நீட் பேட்டர்ன் மாக் டெஸ்ட். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் நீட் ரீநீட் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் தான் அண்ட் ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான். ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஒரு ஆஃப்லைன் எழுதுகிற இல்லைன்னா அந்த ப்ராப்பர் ஆஃப்லைன் பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போவும் வீட்டில் இருந்து என்ன எகெயின் அண்ட் எகெயின் மாக் டெஸ்ட் எழுதும்போது வீடுன்னு சொல்லும்போது இல்லைன்னா நம்மளோட ஸ்டடி ஏரியான்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, ஸோ நாம எக்ஸாம் சென்டர் அந்த சென்டர் தெரியாது, அந்த அட்மாஸ்பியர் தெரியாது, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை தெரியாது, அந்த யாரும் ஓகே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தான், அவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ எஸ், ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் யூ வில் கெட் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் சப்போர்ட் கிடைக்கும். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி நேம், உங்களோட நேம் என்ன ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. ஸோ ப்ரிஃபர்ட் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரிஃபர்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அதே. ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க அண்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க, கிவ் சப்மிட். ஓகே, சப்மிட் பண்ணா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போவே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எஸ் ஜாயின் ஃப்ரீ ரீநீட் கிராஷ் கோர்ஸ். ஓகே, கிளிக் பண்ணும்போது யூ கேன் see here buy now, it is completely free. Yeah, click. So from here you will get physics, chemistry and biology class, and from here you will get 45 plus mock test and you can access our library. So our library contain 100 plus reference books இருக்கு. So chemistry, physics and biology ஓட reference book இருக்கு, அது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். So மேக்ஸிமம் மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்போ மட்டும்தான் உங்களோட என்ன இது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், ரேங்க் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, இஃப் யூ நோ கண்டென்ட், ஓகே எஸ் மேம் நான் கண்டென்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, எஸ் கண்டென்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா, ஓகே அது நல்லதுதான். பட் உங்களோட மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இது கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்? Guys, any doubt? No doubt, ma'am. Okay, then bye bye guys.